So I've been. How's life? Pretty good. It's early in the morning out here. I'm still on the process of waking up, so I have my coffee. Um, you know, which is, All I mean, right. it's not too bad though, because I usually wake up early anyways. Oh yeah, It's just you're always early bird. I'm always up and ready to go. I envy you, sir. I really envy you. Well, we already have three people. So hello, this is Shiho's Pro Wrestling Talk. Well, we didn't set the whole official name yet, but we'll come up with something cool. Let's see. Just gonna set Ricardo. That's right. What's up, Uh, Jesus, can you read their comment too? Can you see that? American Badass? What's up, man? How's it going? Um, who's your favorite promo? Oh, Duncan. Dude, there's so many different people. Mhm. Right now, Cody Rhodes, easy. Cody Rhodes, Sami Zayn is great. Roman, Paul Heyman. Uh, yeah, those are amazing, amazing people to listen to. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Oh wow. Lots of people coming up. Start. Good. 안녕하십니까. 한국 프로레슬링 단체 프로레슬링 소사이어티의 또 하나의 새로운 야심작 전 세계 프로 레슬러들을 같이 모아서 한국 프로레슬링 팬분들에게 보여드린다는 취지로 스트리밍을 하게 됐고요. 오늘의 첫 번째 게스트는 우리 프로레슬링 소사이어티 아카데미의 멘토 원격으로 여러 훈련을 지원하고 있는 WWE 출신의 리카르도 로드리게즈로도 유명하죠. 헤수스 리카르도 로드리게즈입니다. Hey guys, how's it going? I'm happy to be here with you guys from all the way on the other side of the world. I'm actually right now in my academy here in Lancaster, Pennsylvania, called Three Legacies Wrestling. I Oh, came to the okay. office before I got on the call, so I'm actually excited that coming up in the future, we will be working alongside you guys, and then doing training advisements and advice. So I'm excited to meet all of in the future. 네, 안녕하십니까. 일단은 오늘은 이제 리카르도 로드리게즈와 같이 라이브 스트리밍을 하는 거기 때문에 언어적 장벽이 있을 수 있어요. 그러니까 제가 최대한 통역을 하면서 진행을 하겠습니다. 안녕하세요. 제 이름은 리카르도 로드리게즈입니다. 지금 펜실베니아에 있는 저의 기본 체육관에서 아침이고요. 여기서 스트리밍을 진행하고 있고 PWS 코리아의 아카데미 여기에 훈련생들을 모집하는 데 있어서 큰 도움을 주고 있고 제가 여기서 PWS 코리아에 직접 갈 수는 없지만 여러 가지 레슨 플랜 및 여러 가지 레슨 플랜 및 커리큘럼을 제공함으로써 큰 도움을 주려고 하고 있습니다. 감사합니다. 일단은 리카르도 로드리게스 씨에게 질문이 있다거나 여러 가지 질문이 있다면 언제든지 질문을 해주시고요. 일단은 제가 리카르도 로드리게스 씨와 같이 여러 가지 질문을 해보겠습니다. So, Ricardo, many fans in Korea, they know you as the Ricardo Rodriguez, the one of the best WWE ring announcer, especially with the Albert Del Rio, RVD. You work with so many great wrestlers all around the world. So could you tell me about yourself before? So not only your ring announcing, what was your career in WWE? 자, 지금 제가 하는 질문은 리카르도 씨가 언제나 링 아나운서로만 알려져 있었죠. WWE의 알베르토 델리우라던가 RBD 같은 링 아나운서로만 알려져 있었는데 사실 그 외에 어떤 점이 있는지도 한번 질문을 드려보겠습니다. So please go ahead. I'll make it short so you're able to translate Mhm. in short pieces. So I have been wrestling for almost 17 years now. I was in WWE from 2010 till around 2014, 15. But I started wrestling in 2006. So I learned to be a pro wrestler first in the art of lucha libre first. 일단 제가 레슬링을 처음 시작한 거는 2006년 그리고 아트 오브 루차 리브레라는 단체에서 제 경력을 처음 시작했습니다. 그리고 이제 WWE에 시작했던 건 2010년에 입사를 해서 2014년까지 활동을 했었고요. 실제로 저의 프로레슬링 경력은 17년입니다. Yeah, and then when I got signed to WWE, uh, eventually I started unofficially becoming sort of like a coach, a trainer. I used to work with the people that were coming up from NXT or FCW.
before Raw or SmackDown. I used to work with the divas a lot to help them prepare for their matches. And little by little, I started kind of taking that unofficial role of trainer. 그리고 이제 원래 저의 제가 NXT나 FCW 같은 곳에 있었을 때도 저의 첫 번째 일은 약간 비공식적으로 WWE의 디바들이나 그리고 이제 NXT나 FCW에서 WWE로 들어가기 전에 이런 선수들과 약간 일종의 트레이너 경기를 같이 하고 훈련을 같이 함으로써 WWE에서도 저를 일종의 비공식 트레이너로 많이 사용을 함으로써 그렇게 제 경력을 시작을 했습니다. Yeah. And then when I left WWE, I was helping teach students in Orlando, Florida, at different schools at the Great Samoans, WXW. I used to teach at another academy called Pro Wrestling 2.0 that I started. Um, and then after that, I went to India and I opened up an academy with the Great Khali for 6 months. After there, 제가 I 이제 went to Australia. WWE에서 퇴사를 한 이후에 2014년 이후에는 플로리다 올란도 같은 곳에서 활동을 하면서 아카데미 활동을 하면서 많은 프로레슬링 훈련을 시켰고 그 이후에는 플로리다 주변에 있는 프로레슬링 2.0 프로레슬링 2.0이라는 단체의 하나의 창설자 중 한 명으로 들어가서 여러 가지 선수들을 훈련을 시켰고요. 그 이후에는 그레이트 칼리가 운영을 하는 인도에 가서 훈련생들을 트레이너로서 훈련하기 시작하였습니다. I after India, I went to Australia. I went to England. I helped teach in Spain, Germany, and all over the United States, Mexico. And then the last year, I spent about a year in Cairo, Egypt. I opened up a school in Cairo, Egypt. 그 후에 이제 인도가 끝난 이후에는 호주, 영국, 그리고 독일, 스페인 거기다가 최근 1년 동안은 이집트 카이로에서 선수들을 가르치고 지금은 다시 미국에 돌아와서 훈련생들을 맡고 있습니다. And then now that I'm here back in the United States, I opened up my own school here in Lancaster, Pennsylvania, called Three Legacies Wrestling. 그리고 현재 지금은 미국 펜실베니아에 돌아와서 저의 새로운 스쿨 Three Legacy Wrestling이라는 단체를 만들었고 이곳에서 열심히 사람들을 훈련을 시키고 있습니다. So we can definitely see that you went so many countries and you taught so many students, so many prestigious students who work in so many different places. So what was your favorite country among all those countries? 자, 지금 제가 할 질문은 리카르도 씨가 정말 다양한 곳에서 국가에서 여행을 하면서 사람들을 훈련시켜 왔고 정말 많은 프로레슬러들을 만났는데 그중에서 가장 좋았던 국가가 어딘지를 한번 물어보고 싶고요. 그리고 여러분들 이거를 보면서 제가 계속 통역을 하고 있을 테니까 궁금한 점이 있으시면 언제든지 채팅으로 물어봐 주시기 바랍니다. It is very hard to tell you one favorite place because every country was different and every country has its own beauty and its own culture. And there's so much beauty in all the different cultures. But I learned so much from each and every single one of them. So to say one particular one is very difficult. 네, 일단은 정말 다양한 국가를 갔지만 그 국가마다 각각의 장점이 있고 각각의 문화가 있었기 때문에 어느 한 국가가 정말 최고였다라고 말하기는 좀 힘들 것 같습니다. Okay, so let's read a little bit of comments. So Duncan Soler asks, what do you recommend for a monstrous heel gimmick, like the Bray or the Boogeyman? Well, that's obviously you want to study people like that, Mark Henry, Big Show. You want to study guys, like Big Boss Man. I mean, it depends also too how athletic you are and then how your build is. So there's different types. And also what's nice about, especially now, the current wrestling is that there's so many different people you can study from. And YouTube, you can 네, always watch YouTube. 일단은 뭐 질문 중에 이런 여러 가지 질문이 있었고요. 그리고 지금 또 한국 분들 중에서도 질문이 있으신 분들은 얼마든지 훈련을 해주십시오. 지금 댓글 중에 Thomas Throne said, "Welcome, thank you for helping growing Korean wrestling." So Thomas is one of our trainee who has worked with for a long time. So yeah. And we got another question. 한재민 씨 질문 주셨네요.
프로 레슬링 언제부터 시작하셨는지요? 궁금합니다. So Mr. Han Jae-min asked you question, when did you start the pro wrestling first? You said 2006, right? 2006 when I started wrestling. Well, 2006 when 2005 is when I started training. In Okay. 2006 is when I What? started Yeah. officially wrestling. And the first promotion you started was Art of Lucha, correct? No, no, it wasn't that. That was just the style. It was lucha libre Hmm. that I studied first. Okay. The very first company was called New Tradition in Spanish. It was called Nueva Lucha Tradition. Tradición de Lucha Libre. New 어. Tradition de Lucha Libre. 일단 한재민 씨 질문에 먼저 답을 드리자면 리카르도스는 2006년에 레슬링을 시작을 했고요. 일단은 멕시코에 있는 루차 에디션이라는 단체에서 레슬링을 시작을 하였고요. 자, 또 다른 질문. Next question. 어떻게 한국의 PWS와 알게 되었나요? Okay, next question from Shopaholics. How did you become acquaintance with PWS? So again, the beautiful part about the internet right now is that you can meet so many people from online. I've never have met them. We have never met in person. Yep. It was just yes, media. So that's how we came about social media. 네. 일단은 이제 리카르도 씨의 얘기를 좀 통역을 하면은 자, 어떻게 한국의 PWS를 알게 되었나? 리카르도 씨와 PWS는 실질적으로 대면에서 만난 적은 없지만 이런 소셜 미디어의 그런 인터넷을 통해서 알게 됐고 그렇기 때문에 리카르도 씨도 이런 소셜 미디어의 힘이 정말 대단하다고 생각을 합니다. 자, LSH made a question about 3대 중량. Like how much can you bench? How much can you squat? How much can you dead? Like okay. So, so I will admit I'm not the strongest person in the world. Mhm. Uh, we'll just say a million pounds, a million Mil- kilos, million. million Yeah, kilos. yeah, whatever. Superpower, superhero. Yes. 네, 지금 LSH님 답변에 대해서 리카르도 씨가 솔직히 말해서 나는 그렇게 헤비 리프터가 아니고요. 그렇게 큰 중량을 하지 못합니다. 하지만 답변을 드리자면은 제가 중량은 3대 100만 킬로라고 보시면 될 것 같습니다. 라고 답변을 해줬고요. LSH also said your voice tone at your interview sound very different than what you used to have in WWE. Well, of Do you- course. I mean, yeah, it's. I mean, when you're on TV, you have to. You're a character. You're something different. 네, But honestly, though, honestly, I mean, if you si me hablas escuchar en español, es un poco muy diferente a lo que sería obviously in English. It's very different. But yeah, when like when I speak Spanish, it comes out. Um, 지금 리카르도 씨 말 통역으로 LSH님 답변 목소리 톤이 다르다고. 당연히 이제 TV 쇼와 자기의 본인의 목소리는 다르다고 합니다. 일단은 본인이 스페인어를 말할 때도 지금 굉장히 뭔가 팍팍 튀어나오는 듯한 느낌이 나오지만 영어를 할 때는 좀 더 낮은 톤의 목소리를 사용하고 있다고 하고요. The K-pop said K-pop님 인터뷰와 동시 통역 멀티를 하느라 고생이 많았습니다. So K-pop says, like shout out to Shiho because he's doing interview and he's doing the freaking translation at the same time. And well, it's because I'm your true Korean idol. I'm very talented wrestler. Not only I'm good at wrestling, but I'm also very good at translation. Thank you. um, very arrogant. All right, very confident. We'll go confident. yeah, like thank you. Like 지금 리카르도 씨가 좀 제가 굉장히 좀 건방지다고 했는데 저는 동의하지 않고요. 저는 이제 자신감이 있는 거죠. 절대 건방지지 않습니다. 자, 한재민님 혹시 존 시나 존 시나와도 레슬링 경기를 하신 적 있나요? Have you ever wrestled with John Cena? Question by Han Jae-min. I did. I wrestled John Cena a few times. And actually, I was in a tag team match. It was myself and Alberto Del Rio versus John Cena and Bret Hart. Bret Hart? shit. 자, 재민 씨 답변. 혹시 존 시나와도 레슬링 경기를 한 적이 있나요? 실제로 존 시나와 태그팀 매치에 들어간 적이 있다고 하죠. 알베르토 델리오와 리카르도 로드리게즈 대 존 시나 그리고 브렛 하트. 이런 Mhm. 굉장한 빅매치를 잡은 적이 있다고 하네요. Like that's great big match. Like that is And I think that was Bret Hart's official last official TV match. 네. 그리고 이제 해당 경기가 브렛 하트와 존 시나, 알베르토 델리오 대 리카르도 로드리게즈의 경기가 실질적으로 브렛 하트의 마지막 TV 쇼 경기였다고 합니다.
this guy 고추털님. So this guy has a funny nickname. His nickname is the pubic hair of the dick penis pubic hair. Okay, okay. Um, his question is, if Ricardo Rodriguez go one on one with Shiho, what what kind of strategy will you use, Mr. Ricardo? I just translated it directly. Just punch him in the face. That's I don't. not I gonna happen. mean, uh, I can go easy on Shiho. I can go very easy on Shiho and just end it quick. Or I could stretch him a little bit. I can torture him a little bit so he can feel every single little bit of pain that will be giving and applying onto him. I can go either I'm not. way. I'm not gonna. 저는 이거 통역 안 할 겁니다. I'm not gonna translate it. 이건 통역 안 할래요. Okay. I'm still professional. 이제 일단 프로페셔널이기 때문에 통역을 드리겠습니다. 자, 고추털님, 시오와 1대1 매치를 한다면 어떤 전략을 쓰실 겁니까에 대해서 일단은 시오를 주먹으로 때릴 거고요. 그리고 좀 심심하면은 시오를 제가 갈고 있는 모든 서브미션을 써서 시오를 완전히 고무줄처럼 늘려뜨려서 모든 고통을 가한 다음에 마무리를 하겠다고 하는데 이거는 좀 약간 리카르도 씨의 망상이죠. Like it's a Ricardo's imagination. So you can say all you want. Um, Maria, okay, what is the hardest thing about wrestling for you? Okay, that's actually pretty productive question right there. Okay, Maria. So one of the hardest things about wrestling, honestly, sometimes is the travel. And I don't mean um that you're in a lot of places but you don't get to see anything. You're home maybe 2 days a week. And then the days that you are home, you're trying to rest, or you're trying to, if in case you have a family, you're spending time with your family. So you never rest. You constantly live out of your suitcase. You don't know anything about the city, but you know all about the airports and the hotels in the arena. 일단 I've been all over the world. But 가장 힘든 점은 레슬링을 하면서 가장 힘든 점은 뭐 기술도 아니고 사실 여행입니다. 여행을 계속 여러 군데를 돌아다니면서 레슬링 경기를 하다 보니까 집에 오는 날은 거의 일주에 이틀 정도? 일주에 이틀 정도 집에 온다 해도 사실 집에서도 뭐 피곤해서 그냥 쉬느라 바쁘고요. 바쁘기 때문에 정말 정말 레슬러로서 여행을 하는 것은 정말 힘듭니다. 아 그리고 정민영님, okay, like Mr. 정민혁 just made a great donation for us, and he asked this question. Um, I'm trying to learn wrestling, and what kind of match, which wrestlers match video do you recommend me to watch? 어떤 선수의 경기 영상을 보면 레슬링을 배워가는데 도움이 될까요? 라는 질문입니다. well, it depends on what you're trying to be. I mean, I don't know what you are. I don't know what you look like. I don't know what your style is. I don't know who you grew up watching. Mhm, So, I mean, for me, I can go look at the Undertaker and then try to be Undertaker, but that's not what I am. mhm. So that wouldn't work. There may be certain things that he does that might apply to me, but for me to try and become the Undertaker, it's not gonna work. So I 어, kind of 정, have to understand 네. who I am. 정민영님의 답변에는 확실하게 답변을 못 드리는 게 정민영님이 어떤 비주얼을 가졌고 어떤 스타일을 원하고 어떤 선수를 보면서 자라왔는지에 따라서 이게 다를 수가 있죠. 제가 예를 들어서 만약에 언더테이커를 본받는다고 해서 언더테이커의 경기를 따라한다고 해서 제가 언더테이커가 될 수는 없는 것처럼 분명히 아니 물론 언더테이커를 공부하면서 언더테이커 선수의 몇 특정 부분을 제 경기 스타일에 적용시킬 수 있겠지만 이 부분은 정민영 님이 어떤 사람인지 어떤 스타일을 좋아하는지 어떤 신체 구조를 갖고 있는지에 따라서 다르다고 볼 수 있습니다. 음, 오케이. 견환 said he's late. 네, 늦었죠, 견환 씨. 늦었네요. 자, 쇼퍼홀릭스. 한국에 오셔서 시오 선수랑 경기하실 의향이 있으실까요? 챔피언십 매치로요. Okay, Shopaholics made another cool question. Are you willing to come to Korea and face your true Korean idol Shiho, even with the championship match? Absolutely, in a heartbeat. I would not have to be asked twice. I will hop on the plane over there, travel all the way around the world, and then take that title because it would be very simple and very easy. And Korea's been a place that I've never been to, so make that a 2 for 1. I get to visit to a beautiful place, and I get to win the championship. Of course.
Okay, I really don't want to translate that, but again, They deserve it. They deserve it. no, they don't deserve. All of these fans are stupid. They don't deserve this. Like, I was expecting this very productive, very classic question, but okay, they're kind of pushing me, but I'll still translate. 자, 자, 쇼파홀릭이 아주 바보 같은 질문을 던졌는데 한국에 오셔서 시우 선수랑 경기하실 의향이 있다. 자, 리카르도가 이렇게 말을 했습니다. 한국 시우랑 경기하는 건 굉장히 간단하고 내가 금방 이길 수 있기 때문에 당장이라도 비행기에 타서 한국에 와서 시우를 혼내주고 챔피언십을 갖고, 그리고 나는 한국에 한 번도 와본 적이 없기 때문에 챔피언십도 갖고 한국 구경도 하고 얼마나 일석이조냐라고 헛소리를 해야 되는데 이건 말이 안 되죠. 시우는 your true Korean idol. Ricardo is this. So, okay, it will not work. 자, Kyonon said he doesn't have a personal time, blah, blah, blah. Okay. Kyonon asked the question, what do you think of pro wrestling as a hobby? Do you think it's too dangerous for the normal people? So this is a good question. Wrestling, I don't think is for everybody to be in the ring, but it's for everybody to enjoy. Wrestling, as much as I want to believe that everybody's able to do it, it's not easy. It's not easy. It's not supposed to be easy. It's supposed to test you and to take you to a very different limits that you've ever experienced because you're doing things to your body that your body is not used to and your body doesn't want. So you're in a way destroying your body, but it ultimately is very. It takes a lot on your mind and your mental health too. So it's not for everybody and it's not easy. 견원님 말씀에 답변입니다. 일단은 프로 레슬링이라는 거는 확실히 모두가 즐길 수 있는 스포츠라고 생각을 합니다. 하지만 정말 쉽게 될 수 있는 직업은 아닙니다. 예, 정말 정신적으로 육체적으로 힘든 일이고 고된 일이고 그만큼 힘들어야 하고, 물론 누구나 시작은 할 수 있고 누구나 재밌게 즐길 수는 있지만, 하지만 정말 풀타임 프로레슬러가 된다는 것은 매우 힘든 일입니다. 정말 언제나 몸이 상하게 되는 일이고 정말 언제든지 다칠 수가 있고, 그렇기 때문에 뭐든지 쉽게 볼 수는 없죠. 프로레슬링이라는 게 정말 저희 몸을 날려서 하는 거기 때문에 그렇게 답변이 좀 됐으면 하고요. 견원 said 프로레슬링을 배워보고 싶다는 마음이 드는데 언제나 머뭇거리게 되네요. So 견원 wants to challenge to be a wrestler, but Mhm. he is always be hesitant because he knows how hard the pro wrestling can be. So what is your advice on that? Okay, so it all goes down to how passionate and how much do you love this. When I'll tell you a short story. When I was younger, my parents did not like me wrestling. My mom didn't hated it. My mother hated me wrestling, especially anytime I got hurt. And she would always tell me to stop because this is just a dumb hobby. Um, but either because I'm persistent or stubborn or dumb, I kept going. And because I kept going, I got to where I got to be. I did 4 WrestleManias. I got to wrestle for WWE. I got to travel the world. And even though my mother and my parents, even my closest friends, did not believe in it, I kept going because I love this. And yeah, it was not easy, but I was very persistent, and I got to where I got to because I kept pushing forward. 견원님의 답변에 말씀을 드리자면, 저도 이제 재밌는 얘기를 해주자면, 이 리카르도의 통역입니다. 리카르도가 어렸을 때 레슬링을 시작했을 때 부모님 포함 형제 자매 친구들 또한 리카르도 씨가 왜 레슬링을 하냐 이렇게 놀린 적이 있다고 합니다. 절대로 그리고 특히 리카르도 씨가 집에 다쳐서 올 때는 더욱 힘들어했고요. 그러니까 그러면서도 그냥 그만둬라. 왜 하냐. 그냥 이런 거는 그냥 레슬링은 뭐 그냥 되게 바보 같은 취미다. 왜 하냐. 이런 식으로 얘기를 했지만 리카르도 씨는 끝까지 포기하지 않았고, 왜냐면 정말 본인이 좋아하는 거기 때문에. 그렇기 때문에 WWE도 갔고, 그렇기 때문에 전 세계를 떠나면서 레슬링을 즐기게 됐고요. 그러니까 정말 중요한 점은 끈질기게 지속적으로 하는 겁니다. 그러니까 견원님도 분명히 하고 싶다면 언제든지 도장에 오시는 걸 환영하고요. 자, 곧 this guy again, like this penis pubic hair guy. What kind of nickname is that? Penis pubic hair? 이 닉네임 뭐예요 이거? 자, 리카르도 씨도 한국 프로레슬링의 아이돌 시우가 섹시하다고 구체적으로 어떤 Okay, I'm not gonna read this question because this is so obvious. But
I'll still translate. Mr. Ricardo, do you think the Shiho, your true Korean idol, is sexy? And No. if you think no, I didn't finish it. 저 질문 안 끝냈는데 I didn't finish it. Okay, his question is this. Um, what part of Shiho do you find sexy? No. Like you have to No. answer. You have to answer the That is an question. answer. That is an answer. None of it. None of it. The only thing that's sexy is that title, and that title's gonna come home to me one day. I mean, like I have very sexy pussycat right here. 자, 그 모모털님의 답변에 대하면은 시오가 섹시하다고 생각하십니까? 리카르도의 답변은 no입니다. No. 거짓말이겠지만. 은비연 says I hate Shiho. 은비연 also said I love Chimera. Chimera, yeah. So Chimera was my persona, was my Oh, character before WWE. okay. As a matter of fact, hold on. This was Chimera. 오, 자, So, 키메라라는 거는 리카르도 씨의 최초의 기믹이었다고 하는 거. 정말 리카르도 씨가 리카르도 로드리게즈랑 기믹으로 가기 전에 저렇게 마스크를 쓰고 레슬링을 활동을 했었죠. 견환 said, if you come to Korea and go for Shio's title shot, ooh, that's sexy. Okay, that is quite sexy right there. Okay. 백록담 said, okay, yeah, like, yeah, some people says like they're commenting in English, so you might want to read it too. yeah, Uh, I just can't read the Korean, so I don't know what their name is. So I'm sorry about yeah, that. yeah, yeah. I will learn. I will learn. I promise you, I will 오케이, learn. 오케이. 지금 이제 리카르도 씨가 아직 한국어를 다 못 읽어서 근데 꼭 배우겠다고 합니다. Okay, you promise. Next time you have to learn a little bit of the Korean letter, so at least you can read. Deal. That'll be fun. Okay. 리카르도 씨가 다음번에 올 때는 한국어를 배우겠다고 하는데 한번 지켜보죠. 자, let's see. But I Oh, appreciate everybody being here. I appreciate everybody that's on the group right now. 그리고 오늘 지금 채팅방에 온 모든 분께 감사한다고 합니다. 자, 견원 made a question. What should we do? What Korean pro wrestling should do to be popular just like America, Japan? It will take time. It will take time. Nothing great comes easy. Mhm. So it takes a lot of hard work. It takes a lot of passion, a lot of dedication. But I do believe that if everybody comes together as a community to make pro wrestling grow in Korea, it can be just as big as it is in Mhm. the US and in Japan. 음. 일단 견원님 답변 말씀드리면 아직은 한국에서 프로레슬링이 크려면은 좀 시간이 걸리고요. 그만큼 노력을 필요하고 그만큼 모두가 프로레슬링 팬 스태프분들이 모두가 합심해서 열심히 해야 될 수 있지 않을까. 일본과 미국은 그만큼 역사가 있기 때문에 뭐 물론 한국도 역사가 정말 깊죠. 하지만 이제 현실적으로 지금은 정말 한국 프로레슬러들이 노력을 해야 될 때라고 생각합니다. 자 그리고 Okay, let's see more. So definitely, if everybody's able to support Yeah. your local independents, your local wrestlers, support everybody as much as possible. Buy their 음. T-shirt. Go and if they have a streaming service, go and purchase their pay-per-views. If you have a show near you, go pay the ticket, buy a ticket. Every little bit will help the community grow. So it's all the team, a community effort. 한 국가에서 프로레슬링이 올라가려면은 리카르도 씨의 생각은 팀워크라고 생각합니다. 레슬러들뿐만 아니라 팬분들도 항상 재밌게 즐겨 주셨으면 하는 거고 물론 쇼가 재밌어야 하겠지만 항상 이렇게 쇼를 즐겨 주시고 스태프들도 열심히 하고 선수들도 열심히 하는 그런 팀워크가 세 박자가 잘 갖춰져야 한 국가에서 프로레슬링이 될 수 있다고 생각합니다. 오케이. 갑자기 화면에서 The Mysterio Ray said oh, like if this aggravation continues, Shio might punch you on the screen. Mm. Or I punch nobody. He gets punched. He No, punches them nope, and he nope. gets punched. Okay, Mr. Pubic Hair, this guy. Okay, 자 모모털님, 리카르도 씨 여전히 정력이 넘치시는 것 같은데 아주. Okay, he asked another inappropriate question. Do you want to listen to it?
Sure. Okay. Mr. Ricardo, it seems like you still have lots of stamina. How do you take care of that, like the bad stamina? I because I really want to be loved by a woman. How do you get so much love by what this? 아니, 야 이런 질문 왜 하냐고. Like Go to the 아니, gym, man. Go to the gym. Go work out. That's yeah, gonna help okay. you a lot. Get 네. your testosterone out that way. 자, Go to the gym. 모모털님 빨리 이제 리카르도 답변. 체육관 가서 운동하십시오. 자, 박민석, Mr. Park says, "What is the most memorable match that you participated in as a player?" Man, there's many different ones for different reasons. Definitely that one with against Bret Hart. That's huge. Mhm. Um, anytime we got to wrestle Rey Mysterio, it was a beautiful time. 음. I got to wrestle against CM Punk, against Dolph Ziggler, against Biggie Langston, John Cena, Edge. Yeah, so many matches that we got to be a part of that were so awesome. Um, 정말 많은 레슬러들과 레슬링을 했습니다. 저는 에지랑도 경기했고 브렛 하트, CM 펑크, 존 시나, 비기 랭스턴 정말 다양한 선수들과 경기를 했고요. 돌프 지글러까지. 근데 가장 제가 기억에 남는 거는 역시 브렛 하트와 경기를 하지 않았을 때이지 않을까 싶습니다. 그리고 레이 미스테리오와 경기를 했을 때도 정말 마법 같은 시간이었고요. Yeah, please go ahead. yeah. So different matches for different reasons. One of my favorite ones only be for obvious reason. My very first WrestleMania, and I wasn't even in the match wrestling. It was 음, Alberto versus Edge, WrestleMania 27 in 음, Atlanta. 음. That was very special because it was my first WrestleMania, and I got to help And put the match together. yep. Oh, really? That's the part we didn't hear about before. 오케이. 자, 아주 좋은 질문이었는데요. 하지만 그중에서도 가장 기억에 남는 경기는 레슬매니아 27, 애틀란타에서 열렸던 레슬매니아 27. 왜냐? 리카르도가 처음 참여했던 레슬매니아. 그때 경기가 에지 대 알베르토 델리오 경기였고 본인이 그 경기 디자인에 참여를 했다고 합니다. Um, okay. That's great. Like, how did you feel to be in a WrestleMania for the first time? 레슬매니아에 처음 섰을 때 그 기분이 어떨지. It was unreal. It was a dream come true. Um, uh, it was the nerves. You know, you have your nervous, your the anxiety, the excitement, Mhm. the fear, because fear and anxiety and they're all basically the same feeling, just managed differently. Yeah, by the Um, time you've been in wrestling business like about 15 years, like 10 years, you're still like the veteran, and even you had that nerve in WrestleMania, correct? yeah, at WrestleMania, I was in wrestling for 5 years. I'd only been wrestling 5 years. Okay. Um, but yeah, so it was still nerve wracking. And then even now, I'm about to be 17 years old in wrestling. I still get nervous. 일단은 레슬매니아 27에 처음 섰을 당시에 저희 레슬링 경력은 5년밖에 안 됐기 때문에 정말 떨리고 토할 것 같고 걱정되고 두려웠고 하지만 '내가 정말 이 꿈이 실제로 이루어지는구나.'라는 생각 때문에 정말 흥분이 됐다고 합니다. Mr. Kyonon says, "Wow, you both are very handsome. You guys look very boyish still, so that's very wholesome. Thank you. Mm. I mean, of course I look like a very handsome boy. I don't know about you, but Uh, still appreciate yeah. Thank you. I think. it." Uh, the question by Mysterio Ray. Have you ever been in a match with the painkiller because your body couldn't hold it? So technically, yes. There's this thing that they would give you called Toradol, and that's to reduce inflammation. Um, I wrestled an NXT takeover, the very first or rival, the very first one. It was Mm, myself and Listo against the Ascension. I mhm. had broken ribs, or I had damaged ribs, so Ah, they injected me with this thing called Toradol to kind of numb it, uh-huh. because it was the first takeover, the Got to. official first takeover. Um,
and I didn't want to cancel the match because Mhm. of my ribs. And unfortunately, ribs, there's no medication for it. You just have to let them heal. Um, and I didn't have that luxury of letting them of That's time. Yeah, that sounds so painful. 자, 리카르도 씨 진통제 먹고 경기했나요? NXT 어라이벌에서 그 최초의 NXT 테이크오버에서 경기를 했을 때 그때 본인의 파트너 본인은 이제 리카르도 그리고 태그팀 파트너는 칼리스토 상대가 어센션이었다고 합니다. 근데 그 당시 리카르도 씨는 갈비뼈 쪽에 부상을 입은 상태였기 때문에 진통제를 투입을 받고 경기를 했는데 보통 갈비뼈 같은 경우는 상처가 낫지는 않습니다. 그냥 이건 진통제가 먹히지도 않고 그냥 그저 낫기를 기다리는 수밖에 없었기 때문에 굉장히 고통스러운 시간이었다고 합니다. 오케이. Mr. Jung Minhyuk says, so hey Ricardo, my house is too far from pro wrestling dojo. So if I want to work out at my house, what kind of workout do you do usually? So, for instance, if you want to do at-home workouts, an easy one is you take a deck of cards, um, and we call it Gotcha's Bible, basically. It's Got this one. you take the four suits, like the Mhm, heart, the spades, the diamonds, whatever, mhm, and then mhm, you give it a workout in each one. So let's say push-ups, sit-ups, squats, burpees, mhm, and then you go through the whole deck. So let's say you have the heart is our push-ups, and then you mhm, pull a five of hearts, so you do five push-ups, and then you pull the next card, and let's say mhm. it's diamonds, and diamonds are squats, and that's six. So you do six squats, and then you keep going. So each card, each shape is a workout, and mhm. then you go through the whole deck. 자, 정민혁 씨에게 드리는 답변은 덱 오프 카드라고 이제 트럼프 카드를 하나 준비를 해주세요. 이건 프로레슬러들도 많이 하는 운동이긴 한데 그 칼고치의 이름을 따서 고치의 성경이라는 운동법이라고도 많이 합니다. 어, 트럼프 카드를 하나 쌓아놓고 한 장 한 장 뽑을 때마다 하트, 스페이드, 클로버, 뭐 다이아몬드가 나올 때마다 각 운동법을 설정을 하는 겁니다. 예를 들어서 하트가 6개가 나왔다. 근데 하트는 푸시업이다. 그러면은 푸시업을 6번 하면 되고 다음 덱이 뭐 클로버다. 클로버를 스쿼트로 설정을 했는데 그 스쿼트가 뭐 클로버가 6개가 있다. 그럼 또 6번 스쿼트를 하고 그렇게 해서 카드를 다 뽑을 때까지 그렇게 맨몸 운동을 하는 겁니다. 저도 가끔 하는데 정말 뭐 재밌기도 하고 땀 흘리는 데도 좋고 링 스태미나를 키우는 데도 굉장히 좋은 워크아웃입니다. 자, let's see. Mysterio Ray. Hey, Mr. Ricardo, is your chop painful? Is it? I think so. And then hopefully soon your Korean idol is about to find out. So 자, 제 생각에는 제 찹이 아프다고 생각을 하고요. 그리고 조금 있으면은 한국에 가서 당신의 트루 코리안 아이돌 시오에게도 찹을 알려주고 싶다고 하네요. That's not gonna happen because my chest is like the steel. 하지만 제 가슴은 철로 만들어져 있는 가슴이기 때문에 only people who can hurt my chest, who can hurt my heart is women. The people I love. 그러니까 제 가슴에 상처를 낼 수 있는 사람은 여자분들밖에 없습니다. 절대 리카르도의 찹은 저를 다치게 할 수 없어요. Okay. Oh, The comment I love L Local 2 by Beyond. yeah. So Elocal was the character that I was wrestling as in WWE with the mask. Mhm. Um, I got to do that quite a bit on the dark shows, on the European tours, on Saturday Night Main Event, Saturday Morning Slam. So I got to do that quite a bit, and then 음. eventually I got to 음. tag with Tyson Kidd under the mask too. 오케이. 자, 엘로칼은 사실 WWE에서 임시로 만들어진 캐릭터였고 유럽 투어나 이제 미국에서 그리고 가끔 세러데이 모닝 슬램이나 메인 이벤트에서 활동할 때 쓰던 캐릭터라고 합니다. Okay, SK says he is Alberto de Leo. Okay, he just said that. Um, Mr. Jung Minhyuk says, "We still remember your moves." Okay. Yeah, like you had lots of great moves. It was very innovative. To be honest, I enjoy. I always learn something from your Instagram. Like you have such a great move set. The creativity and the efficiency, I think is great. I appreciate it. Thank you. Thank you. Yeah.
Let's see. SK says we love you. As even you learn the word PWS, you already learned Korean. Okay. Well, I Kyonan mean, the said, letters, yeah, the letters are in English, or yeah, it's uh, English. yeah, But yeah, okay. yes, Kyonan yeah. But says eventually, I will eventually learn a lot more Korean. that would be I amazing. always like learning. I like learning different things. When I lived in Egypt, I wanted to learn as much Arabic as I could. Oh, And then when I okay. was in India, I wanted to learn Hindi. 그러니까 Um, 통역으로 저는 정말 외국어 배우는 걸 좋아하고요. 외국의 문화를 즐기기 때문에 제가 인도에 있었을 때도 그리고 이제 이집트에 갔을 때도 이런 아랍 문자를 많이 배우긴 했습니다. 그래서 나중에 한국에 갈 기회가 있다면 반드시 한국어를 배워보고 싶다고 하고요. Mr. Beck Rokdam says we should take the PWS champion title. No, that's bullshit. He cannot take it. He's not in Korea. Okay, no, no thumbs up. 자, no, no, no. 자, Mr. Blues. Mr. Blues, he has a very stupid profile picture. Mr. Blues wants you to learn Korean expression saying Shiho is stupid. That's the first expression he wants to learn. I will learn that. I will learn it. Hold on. I'm gonna use Google Translate. Give me 1 second. Uh, No, okay, no, hold no, on. no. Okay, I'm typing the word No, stupid. please don't say that. No. So you guys will have to tell me if this is right. Because I'm using Google Translate. All right. 자, 시오 바보입니다를 구글로 한번 얘기를 해보겠다는데 발음이 맞는지 좀 확인 좀 해달라고 합니다. Oh shit. Yeah, that's Mongshuan. pretty hard. This is what it said. Hold on. That's what it said. I don't know if that's right. Noon babo No, ibida. no, don't teach him. 이런 거 알려주지 말라고. 이상한 거 알려주지 마요. Hold 백록담 on. 씨. Wait. All right. So I hope No. this one. Shio noon babo ibida. I don't know. 오케이. 자, 여러분. 리카르도 로드리게즈가 왔는데 이런 좀 수준 낮은 질문은 하지 맙시다. No, don't stop. No, it's not good job. Don't say good. Don't say great. 자, no, no. Okay, they're saying stupid shit. Hold on. Let me see. That's what it says. I don't know if it's right or not, but that's what it says. Well, that's I pretty didn't cool. read it. Okay. Back to the question. This gave me lots of stress. I need a painkiller now. Okay. Okay. 자, 리카르도 씨한테 이상한 한국말 가르치지 맙시다. Let's not teach him some weird Korean. Okay. Let's see. Um, Nice. Viva Mexico, Mr. perros. I love Kid Raid and El Local. What? Oh, Mr. says, "Oh, thank you for donation." 견원님 감사합니다. I'm already Ricardo's big fan. Okay. Oh, that's a hard one. Jolo? 아, 아니 이상한 거 알려주지 말. They're teaching you some weird shit. Like he's he he just wants you to say I'm a pussy. Yeah. All right, hold on. How do I go back to the comments? Um. Okay, hold on. Shiho Jolbo? Jolbo? Is that right? Unfortunately, yes. Jolbo. Nice. Okay. This guys, they don't deserve me. They don't deserve you. No, I love it. I love it. Okay. Let's go back to question before this stupid. What's going on? That's great. Oh my god. Okay. I have this this is supposed to be classic, nice interview, not calling Shio pussy.
because it's not We true. lied. Okay, Love it. next question. No, Okay. give me more. Give me No, more. I want more. 안돼. No. This is not entertaining, Mr. Park. All right, Robert Connor. Jolbo chicken. Oh, okay. Jolbo's chicken. Jolbo. Jiho Jolbo. So Robert, I'm actually honestly on a more serious note. I'm looking forward to being a part of the growth and development of the wrestling in Korea. And I'm very happy to be here. As much as a Jolbo that Shiho may be, I'm actually honestly very happy to be a part of this, and 네. I'm happy to be 좀 with you guys. 좀 더 이제 심각하게 얘기를 하자면은 PWS와 이런 모험을 함께 돼서 너무 즐겁고 PWS에서 프로레슬링을 배우는 분들께도 제가 이제 원격이든 세미나든 여러 가지 레슨 플랜을 통해서 최대한 많이 돕고 싶습니다. 그렇기 때문에 정말 재미있고 PW 여기 있는 시오라는 쫄보랑도 일하게 돼서 굉장히 기쁘고 정말 여러 가지로 한국의 프로레슬링이 발전하는 데 기여를 하고 싶다고 합니다. Okay, next question. Let's see. Oh, there's a lot of question. 자, 질문이 너무 많기 때문에 지금 저희가 다 답변을 드릴 수는 없고 몇 가지 골라서 한번 해보겠습니다. LSH said, I'm sure you get along with every wrestler a lot, but who is your best friend wrestler? 자, 모두 Alberto's 알베르토. best friends. We 자, talk a 앨리스. lot. We're still 음, friends 음, through the good and the bad. We're still 음, friends, and 음. I'm actually going to see him this week 오, in California. We 오, are 오케이. doing a show together that it's going to have Jake the Snake Roberts, Chris 음, Masters, Bodie, Karma, AJ 음. Kong, or not AJ Kong, sorry, Nice. That Amazing sounds great Kong. too. So that should be fun. That's full package. 오케이. 자, LSH님 답변 모두와 두루두루 잘 지내시겠지만 가장 친한 프로레슬러 동료를 꼽자면 알베르토 델리오라고 합니다. 지금도 연락을 하고 있고요. 이번 주 캘리포니아에서 알베르토 델리오와 그리고 리카르도 로드리게스 그리고 카르마 이전에 했던 어썸콩도 Mhm. 출연을 하고 제이크 더 스네이크 로버츠까지 있는 쇼에 나오게 됩니다. Okay, Mr. It's SK not. It's said. not NWA. It's not NWA for that person right there. It's not NWA. It's a different company. Okay, okay. 자, Mr. SK asked the question. What do you think about the character Shiho's the true Korean idol? No, I think the new gimmick is gonna be She-Hulk is Jobo. I like that one better. Next question. 미스, 자, 예산돌이님, Mr. 예산돌이. 빅쇼하고 챔피언십 하셨을 때 어떠셨나요? How was it when you had a championship match with Big Show? It was awesome. I lost, but for that little bit, for those seconds, I thought I had him when I kicked him in the head. But it was amazing. It was a Washington D.C. and Raw. Yeah, it was nice. 워싱턴 DC에서 경기를 했었는데 빅쇼와 경기를 했을 때 정말 끝내주는 순간이었다고 합니다. 정말 내가 순간 이길 뻔도 하나? 그리고 그때 빅쇼의 머리에 본인이 킥을 찼을 때 정말 내가 이길 수도 있겠구나 하는 기분이었다고 합니다. 정말 신나는 일이었고요. Okay, what's your Oh, okay. Thomas Throne asked the question. So he's one of our amazing PW students. Mhm. What's your advice for getting over the fear of the top rope as a big guy? 자, 나같이 큰 사람이 탑로프에 올라갈 때가 정말 무서운데 그때는 보통 어떻게 공포를 극복해야 될까요? 라는 질문입니다. So there are different ways you can go about it. One is just saying fuck it. Um, but another one is if you do it in a sequence, because if you stop and you think about it, you're gonna get scared. But if you do it in a sequence where, let's say, and I'm just saying an example, you throw the guy in the corner, you go to splash him, he falls, you just completely go to the top rope and you just splash or do whatever, then you have to do it because you're not thinking about it. So that's one way. Uh, but 오케이. oftentimes it's just say fuck it. 가장 좋은 방법은 그냥 아이 조까 하면서 그냥 탑로프에서 뛰어내리는 것. 그 두 번째는 이제 여러 가지 연속으로 이루어진 스팟 동작에서 그냥 하다 보면은 스팟으로 연속으로 하다 보기 시퀀스로 가기 때문에 그냥 생각 없이 이제 좀 공포를 잊어버리는 경우도 있다고 합니다. 하지만 가장 중요한 것은 그냥 "에이 그냥 조까." 하면서 그냥
질러버리는 마인드 그게 중요하다고 합니다. Um, Hyunhwan keeps saying both are handsome and the boys have a baby face. Thank you. We know. That's a you repeating the same comment that's Yeah. already been commented. Okay. Mr. 전다선, Mr. 전다선. 그 수많은 단체 중에 당시 눈에 띄는 레슬러가 있었나요? So he just asked a question. After your WWE journey, you travel lots of different promotion all around the world. Who was the most noticeable wrestler among them? It's hard to say because there were many different students that had a lot of potential. Some of them made it to WWE. There's one in on SmackDown named Shanky. He was my student in Shanky. India. He Okay. was in India. I have another two students that made it to TV. One Mhm. was Santana Garrett. Um, Santana Oh. Garrett made it to WWE. She made it to AEW, NWA. So Mhm. she was one that and I love her. I'm very proud of her. And I So have, okay. uh, So it's a Shanky, Santana Garrett, and yeah. So I have a lot of other students that I helped train. One right now is on the Independence, mhm. doing amazing things. Named Robert Martyr. Okay. He did amazing things on Independence. There's another one who goes by Marquise Hamilton, who is Mhm. a in NXT right now. He was a student Okay. of mine. Oh. Um, 자, 지금 이제 NXT에 있는 이제 심판분이나 산타나 게럿 그리고 쉔키라는 이 선수는 인도에서 본인이 가르쳤던 학생인데 지금은 이제 스맥다운에서 활동을 하고 있다고 하고요. 전다선님 답변에 이제 정말 눈에 띄는 레슬러가 있었냐고 물어봤을 때 리카르도 씨는 정말 많은 사람들이 있었기 때문에 굳이 한 사람을 콕 집어서 말하기는 좀 힘들다고 합니다. 자, 비약간님 미스터 B 약간 프로레슬링 팬들 사이에 하드코어 경기에 대한 논란이 있는데 리카르도 선수는 하드코어 경기를 좋아하는 편인가요? Oh, that's a good question. Mr. B asked, there's lots of controversy among the wrestling fans about the hardcore match, all the weapon, all the blood. Do you support and do you prefer the hardcore match or you don't like it? I don't like it. There is always going to be a market for it. There's always going to be an audience for it. Um, I'm not a fan of it, but at the same time, I'm not a fan of certain types of movies, but other people are. There's a lot of different music that people like that I don't like. Um, I'm not a fan of certain foods, but people love it. So it's a different taste, and it's just not my flavor. 음. 일단 기본적으로 저는 하드코어 경기 싫어합니다. 하드코어 경기는 제 타입이 아니고 저는 그렇게 좋아하지도 않고요. 하지만 모든 영화를 다 취향이 맞지 않는 것 같고 모든 음식과 영화든 다 취향이 안 맞아도 다른 사람들은 좋아하지 않습니까? 그러니까 하드코어 경기도 좋아하는 사람이 즐기고 싶은 사람이 있으면 즐기는 거고 제가 개인적으로 안 좋아하는 것뿐이지 다른 사람들이 즐기는 데는 문제가 없다고 생각합니다. Okay. Alright. Mr. Pubic Hair again. If you ever are born again as with the body of Shiho, your true Korean idol. So if you're born again as a Shiho, what do you want to do, Mr. Ricardo? That's a pretty good question. Hmm. Uh, next 자, question. 다음 질문. 자, Robert Connor says, "What do you expect from PWS?" Like, so with you, could you explain about what kind of the knowledge do you want to give? How do you want to help PWS wrestler grow up? I want to help PWS grow and develop and learn different styles. Um, I understand that in Korea, pro wrestling may not be the biggest that it can be, but what I want to at least help and be a part of is to see a growth and development of pro wrestling so that eventually, when people think of Korea, they also think pro wrestling. Just as how when you think of Mexico, you think of lucha libre. When you think of the United States, you think of wrestling. When you think of Japan, you think wrestling. So that's what I want out of Korea. Mhm. That when people think South Korea, what's there? PWS Pro Wrestling.
So that's what I want. I want more eyes on pro wrestling in Korea that there is now, because from the outside looking in, it's not something that you automatically think of. When you think of pro wrestling, you think, especially in Asia, you 음. think of Japan, and that's almost really it. 음 음. 일단은 지금은 이제 아시아권에서 프로레슬링 하면 사람들이 다 일본을 생각하지 않습니까? 저는 이제 PWS가 물론 한국 프로레슬링에 또 정말 열심히 하고 있지만 저도 제가 도움으로써 한국 프로레슬링이 더 커나가고 더 성장했으면 하는 바람입니다. 그럼으로 인해서 멕시코 하면은 루차 리브레가 떠오르는 것처럼 한국 하면은 한국의 프로레슬링이 떠오를 정도로 한국 프로레슬링이 발전하면 하는 생각입니다. 자 그리고 okay, let's read more questions. Okay, so Mr. John Dason says, "Can you say I love you, Korea in Korean?" I don't know how to say it, but if you teach me how, I might. Maybe on the next one. Maybe next time we do this, Yeah. and I can practice it so I don't make 음. it sound terrible. 자, Let me 여러분, practice it first. 그러니까 그러면은 여러분 저도 여러분들이 알려주신다면 한국 사랑해요를 나중에 한번 제가 서비스로 해드리겠습니다. 하지만 지금은 제가 한국어를 모르니까 일단 저한테 알려주시고 다음번에 제가 한번 해보겠습니다. 자, 오케이. I'll do it in Spanish. 스페니쉬로도 한번 해보겠습니다. Yo amo Corea. 미야모 코리아. 오케이. Yo amo Corea. Oh, Mr. Park Sang-won made an interesting question. When you were the ring announcer of Alberto Del Rio, did you actually work on your vocal training? And you had a very interesting tone that time, like that symbolic Alberto Del Rio. Like, where did you get inspiration? Like, did you get any like reference for that tone? So they never really told me what to do. They just told me to announce Alberto. And back then, when the very first time I did it, I thought ring announcer, so very formal, very, uh, not Jimmy Kimmel, Tony Chimmel, Justin Roberts, Lillian Garcia, very, Very formal, present, yeah. yeah, very Mhm. formal. Um, but Vince was the one that told me, no, not like that. Be more animated, be more Hispanic. I never understood what that meant at the time. Ah, At shit, the yeah. time, be more Hispanic. I was like, I don't know what that means. What do you mean Hispanic? But he just told me be more animated. I was like, okay. So I remember in Lucha Libre and AAA, the announcers are very animated. There was Yeah. this guy in soccer named Andres Cantor. Mhm. Andres Cantor was the one that made very famous when somebody scored a goal, the Mhm. Oh. goal. That was Andres True, true. Cantor from Argentina. Mhm. And I kind of took the idea from the AAA commentators and Mhm. Andres Cantor, and that's where Alberto kind of came from. 오케이. 박상원님 질문에 답변 드리겠습니다. 일단은 알베르토 델리오 링 아나운서가 된다는 지시를 WWE로 받았을 때 처음에는 리카르도 로드리게스 씨가 굉장히 좀 약간 저스틴 로버츠나 토니 치멜 아니면은 릴리안 가르시아 링 아나운서처럼 굉장히 그냥 단순한 그냥 좀 약간 티피컬한 복장을 입고 왔는데 빈스 맥마운이 그때 와서 "안 돼. 굉장히 히스패닉하게 굉장히 스페인스럽게 뭔가 좀 약간 만화 캐릭터 같은 뭔가 좀 약간 과장된 우스꽝스러운 그런 복장을 입고 와라. 하지만 그때는 그게 아니 스페인답게 입으라는 게 뭔 의미인지도 몰랐고 하지만 결국 그런 결과 지금의 그때 캐릭터가 나왔고 사실 이런 발성 톤이나 이런 것들을 연습해 본 적은 없다고 합니다. 그저 "너는 알베르토 델리오를 소개하면 된다."라는 이야기를 받았기 때문에 그렇게 했을 뿐이고 이게 그렇게 어쩌다 보니까 좀 뜨게 된 것 같고요. Okay. Kim Jong-woo said, "What is your Mount Rushmore in pro wrestling?" 리카르도 씨 러시모어산 궁금합니다. Eddie Guerrero, Rey Mysterio, um, oh man, William Regal, William Regal.
this is a tough one. Daniel Bryan, Bryan Danielson, Right? Okay. Daniel Bryan, William Regal, Eddie and Rey Guerrero, Mysterio. Yeah, Rey yeah. Mysterio. Okay, okay. Yeah, that's yeah, both like all of them have a huge influence in the industry, like in so many different aspects. Okay. 자, Mr. Jung Min Hyuk asks, what was the most difficult move in pro wrestling that you had a hard time to take? To take. Mhm. Oh man. Um, There are so many, basically. I've been dropped on my head Mhm. many times, and I still kind of I'm afraid of pile drivers because I got dropped, and I think that's still in my head. That still like mentally blocks me. Um, 제가 가장 받기 힘든 기술은 진짜 파일 드라이버류 기술입니다. 그러니까 파일 드라이버 기술류를 받다가 머리부터 떨어진 적이 한 번 있었기 때문에 지금도 정신적으로 약간의 리미트가 걸려 있다고 합니다. 그렇기 yes, 때문에 I won't take pile drivers. Nah, 네. I got 그래서 dropped. 일반적으로 요즘에는 파일 드라이버 같은 류의 기술은 좀 안 받는 쪽으로 노력을 하고 있다고 합니다. 오케이. Mr. B 약간 said if you ever debut in Korea as a pro wrestler, do you intend to change your nickname? 리카르도 씨는 만약에 What's 한국에서 my 활동한다면 nickname? 닉네임을 바꿀 What's my 생각이 있습니까? nickname? Like what? 자, 어떤 거를 어떤 닉네임으로 바꿨으면 좋겠어요? Well, 리카르도 씨가 my real last name is Rodriguez, so that's my real 오케이. last name. My real first name is Jesus 음. Ricardo. 자, I still use it just because. 일단은 리카르도 씨의 본명은 헤수스 로드리게스가 본명입니다. 그래서 뭐 그런 본명으로 갈 수도 있을 것 같고요. 오케이. Mr. Kim Bark. Mr. Ricardo, could you tell me the story of your tag team journey with Callisto? How was it? So I let me see where I start. Um, when Rey Mysterio was hurt in what was like I think 2011, 12, they were looking for another masked wrestler, Mhm. and they had come up to me and Alberto, and they were asking for luchadors that they can maybe bring in because at the time Rey Mysterio was hurt, and they did not know if he was going to come back. So they were looking for a replacement for Rey, Mhm. and they had mentioned Matt Sydal under the mask. They had mentioned Rocky Romero under the mask. Mm, Um, so they had people in mind, and they okay. mentioned people from Mexico, Nice. which obviously is unfortunate. And I love the guy, but Sin Cara did not work out. Um, translate that part first. 오케이. 일단은 맨 처음에 칼리스토는 레이 미스테리오랑 태그팀을 하려고 할 예정이었는데 레이 미스테리오가 그때 부상을 당했기 때문에 WWE에서는 레이 미스테리오를 대체할 다른 마스크 레슬러가 없냐. 그렇게 이제 알베르토 델리와 리카르도에게 그런 질문을 했고 이런 루차도르가 없을까? 첫 번째 옵션은 맷 사이달, 그러니까 그때 에반 본이었죠. 에반 본이 마스크를 쓰고 활동한다거나 아니면 라키 로메로라는 선수가 마스크를 쓰고 활동을 한다던가 여러 방안이 있었다고 합니다. 근데 결국에는 이제 리카르도 로드리게스가 뽑혔죠. So go ahead. And then my friend Evilise, who is a very popular female wrestler, Mhm. she had mentioned that she had a friend from Chicago named 응. Samurai Del Sol. Oh, yeah, Um, yeah. so then I mentioned Samurai to the guy who was in charge of booking at the time, the scout. I think it was Kenyon Seaman. Mhm. And when I first mentioned him, because when I first saw Callisto or Samurai, I was impressed. Um, so I had mentioned Samurai to Canyon, and Canyon was basically what he said in the email was he's just another masked guy that can flip. So for a good while, I kept pushing and pushing and pushing and pushing and pushing, and eventually Callisto got his tryout. Mhm. So he did tryout. I kept going back and forth with Canyon, and he got hired.
So Nice. I was part of helping out Callisto getting hired, but Callisto's Mhm. the one that did the work. And his very first match in WWE was a dark match in NXT against me. Um, Oh, okay. so that happened, and then somewhere along the way, they decided to put us together, and that was it. I bet he was really grateful to your decision. Yeah. So was I. I was very grateful. 그래서 이제 그때 당시에 레이미스테리오 선수가 부상을 당했을 때 어떻게든 칼리스토 레이미스테리오 선수를 대체하기 위한 선수를 찾고 있었을 때 여러 후보군이 나왔지만 이제 그거를 찾는 과정을 이제 리카르도 로드리게스 씨가 이제 맡았었는데 당시 인디에 사무라이 델솔이라는 선수가 이제 친구의 추천을 받아서 사무라이 델솔을 받는데 사무라이 델솔이 지금의 칼리스토죠. 그때 당시에 칼리스토 씨의 운동 능력이나 이런 경기가 대단해서 그때 당시 부커가 이제 캐년 씨라는 부커에게 칼리스토를 추천을 했습니다. 로드리게스 씨가. 하지만 이제 부커는 이제 칼리스토를 보고 이 사람은 그냥 운동신경 좋은 또 다른 마스크 레슬러일 뿐이다. 뭐 그렇게 뭐 이렇게 좋지는 않다. 하지만 이제 리카르도 씨는 계속 이메일로 아니다. 칼리스토를 무조건 써야 된다. 칼리스토는 정말 굉장한 사람이다. 여러 번 추천을 한 끝에 이제 WWE에서 다크 매치로 칼리스토가 트라이아웃 매치를 하게 됩니다. NXT였고요. 근데 그 NXT에서 칼리스토와 첫 상대를 했던 게 리카르도 로드리게스 씨였고 그렇게 되면 서로가 정말 고마워하고 이제 서로 이제 좋은 관계를 유지를 하고 있다고 합니다. Okay, next question. Okay, so this might be a little bit uh sensitive. So Mr. B 약간 asked the question. Even in the major promotion like WWE, do you think there's any like a discipline between the veteran wrestler, the green wrestler? Just a curiosity. So I do believe that there should be a level of respect. Hmm. And it's just like anything. If you go and you start a new job somewhere and you're the new guy, there should be a level of respect towards you and then the people that have been there before you. Hmm. Sometimes when you have somebody that's new, they come in thinking they are bigger and tougher or whatever. And if you've been there a little longer, you realize that that's not how things work. Hmm. Um, so I do believe there should be some sort of discipline Hmm. between the older wrestlers and then the younger ones. But just like anything else in life, it's how you approach things. If Hmm. you go in demanding things, it's not going to work. But if you go and you talk to somebody, you tell them, "Hey, this is how things are. This is how we're doing things, etc." And you explain it to them. I think people are more than happy to oblige to do what you're telling them. But 네, there's a discipline. Yeah, 비약관님. it should. 여기 비약관님의 질문, WW 같은 큰 단체들도 진짜 선후배 간 군기 잡기가 있나요? 일단은 어느 정도 있다고 하고요. 그리고 저 같은 경우도 이런 레슬러들 간의 어느 정도의 존중, 어느 정도 간의 존중은 반드시 필요하다고 생각합니다. 어, 만약에 이제 신인 선수가 와서 정말 본인이 다 옳다고 아나무인처럼 굴면은 정말 모두가 곤란해지기 때문에 어느 정도의 존중은 있어야 된다고 보지만 그렇다고 선배가 후배에게 가서 야, 너 이렇게 해라고 한다기보다는 선배도 후배에게 이렇게 따라라. 왜냐하면 이러이러하기 때문이다라고 이유를 설명해 주는 게 가장 좋지 않을까라고 생각을 합니다. 자, oh, okay. So they have been talking about your Korean name if you ever come to Korea as a wrestler. Okay. Okay. So your first name is Jesus, right? Like 자, Jesus. Yes. yes, Jesus is Jesus. 지금 so 블루스 이해수. So one of the very common family name in Korea is Lee. Hmm. So how about Hasu Lee? So Okay. Jesus, but Hasu Lee. Another one is Hasu No. Another last name is No. So Jesus No. Okay. All right. So I like the Lee part. yeah, Lee Hasu. Okay. 블루스님 해수라는 이름이 굉장히 마음에 든다고 하네요. um, and yeah, okay. Are there any wrestler you see? Okay, Robert Connor says, "Are there any wrestlers you see at the moment where you would just say,
Whoa, they're brilliant. Minus Shiho, obviously. Oh yeah, I hate She-Hulk. I Um, hate everybody. I hate everybody in this room. I'll make this quick before we gotta get going. But there's yeah, I mean, there's so many that I admire that I look at right now. From England, he's been one of my favorites. Dean Allmark. Um, Here in the United States, I want to wrestle my student Robert Martyr. Um, Brian Keith is another one. Takeshita is awesome. Hmm. Uh, Penta, I would like to wrestle Penta one day. Oh, Super okay. Crazy, Ricky Marvin. Hmm. Oh, I Those guys, love Ricky those are Marvin. guys I would love to wrestle. Absolutely. 자, 정말 많은 레슬러들이 있지만 이제는 또 이제 리카르도 로드리게스가 또 가셔야 될 시간이어서 이미 인터뷰는 이 정도로 마무리를 지어야 될 것 같고. Okay, so thank you so much for Ricardo Rodriguez. Like I really appreciate for having this time with us. I think everybody had a great time Me entertaining, too. and they want to hear more from you. And especially all the trainee who were in this chat room, they are really excited to hear all the things. 자, 이제 앞으로 리카르도 씨는 저희 PWS 훈련 멘토로서 한국에 오지는 못하지만 원격으로 세미나를 진행하던가 그리고 혹은 이제 여러 가지 리카르도 씨의 지식을 저에게 전수해서 훈련에 많이 사용할 예정이고요. 그렇기 때문에 한국 프로레슬링 훈련에 관심이 있으신 분들은 언제든지 PWS 인스타그램으로 DM을 부탁드리고 언제나 리카르도 씨에게도 얘기를 할 수 있는 방식을 마련을 할 테니까 앞으로도 잘 부탁드리고 자, 리카르도 씨에게 인사 한번 드리겠습니다. 감사합니다. Thank you, Ricardo. Thank you, Ricardo Rodriguez, and we'll hope to see you soon again. We'll definitely do this again. I'm looking forward to meeting all of you guys. So we'll see you on the Thank next you. one. 네, okay. Bye bye. Bye bye.